আসসালামু আলাইকুম বন্ধুরা, কেমন আছেন সবাই? আশা করি সবাই ভালো আছেন। আলহামদুলিল্লাহ আমিও ভালো আছি। তো আপনাদের মাঝে আজকে একটা বিষয় নিয়ে আলোচনা, সেটা হচ্ছে আমরা অনেকেই শুনেছি যে বিটকয়েনের নাম শুনেছি, যে বিটকয়েনের দাম হচ্ছে 70,000 18,000 ডলার। এমন এক সময় ছিল যে 66,000 ডলার ছিল সেই বিটকয়েনের দাম। সেই বিটকয়েনটা কি আসলে, কেমন কি, সেটা নিয়ে আপনাদেরকে আজ আলোচনা করব। তো হোয়াট ইজ বিটকয়েন? বিটকয়েন ইজ এ ডিজিটাল কারেন্সি হুইচ অপারেটস ফ্রি অফ এনি সেন্ট্রাল কন্ট্রোল or the oversight of bank or government, instead of relies on peer-to-peer software and cryptography. A public ledger records all Bitcoin transactions and copies are held on servers around the world. Anyone with a spare computer can set up one of those servers, known as node. Consensus on who owns which coin is reached cryptography across these nodes rather than relying on a central source of trust like a bank. Every transaction is publicly broadcast to the network and shared from nodes or nodes. Every 10 minutes or so, these transactions are collected together by miners into a group called block and added permanently to the blockchain. This is the definition account books of Bitcoin. In much the same way you would keep traditional coin in a physical wallets, virtual currencies are held in digital wallets and can be accessed from client software or a range of online and hardware tools. Advertisements. Bitcoins can currently be subdivided by seven decimal place. A thousandth of a Bitcoin is known as milli, as 100 millions of Bitcoin is known as Satoshi. In truth, there is no such thing as a Bitcoin or a wallet, just agreement amongst the networks about ownership of a coin. A private key is used to prove ownership of funds to network network when making a transaction. A person could simply memorize their private key and needs nothing else to retrieve or spend their virtual cash and concepts, which is known as brain wallet. Can Bitcoin be converted to cash? Bitcoin can be exchanged for cash just like as assets. There are numerous cryptocurrency exchanges online where people can do, but transactions can also be carried out of person or over any communication platform, allowing even small business to accept Bitcoin. There is no official mechanisms built into Bitcoin to convert to another currency. তো বলা হয়ে থাকে একসময় বিটকয়েন কিন্তু মাইনিং সিস্টেমে অনেক বিটকয়েন করা গিয়েছে। 2011-12 সনে অনেক সময় বিটকয়েনটা এমনিতে মাইনিং সিস্টেমে বিটকয়েন করা গেছে, কিন্তু সেই এখন সেটাও হয় না। সেই বিটকয়েনই আস্তে আস্তে বর্তমানের প্রাইস এই অবস্থায় এখন চলে এসেছে। তো বিটকয়েন একসময় ফ্রি, মাইনিং সিস্টেম ফ্রি যখন দিয়েছে তখন বিটকয়েনে কখনো চিন্তা ভাবনা করা হয় না যে এইরকম বিটকয়েনের এমন প্রাইস হবে। সেই বিটকয়েন এখন অনেক রেট। তো বিটকয়েন এখনও কোনো সিস্টেম আছে, আমরা কোনো মেশিন কেনার মাধ্যমে, কোনো মেশিনের মাধ্যমে আমরা কিন্তু চাইলে বিটকয়েন তৈরি করা যায়, যেগুলো অত্যন্ত ব্যয়বহুল। আর বিটকয়েন তো একটি ক্রিপ্টো জগতের একটি ক্রিপ্টোকারেন্সি, একটা ওয়ালেট মতন। ইথেরিয়াম, রগে কয়েন, যেমন কয়েন আছে, তো সব থেকে দামি এখন হয়েছে বিটকয়েনের প্রাইস। তো বিটকয়েন আসলে আমাদের ক্রিপ্টো জগতের কয়েনের সাথে আমাদের তুলনা করা হয়ে থাকে বিটকয়েনকে। তো বিটকয়েন আসলে অনেকে বলে আসলে বিটকয়েনে কি এমন একটা জিনিস, আসলে তো এমন কোনো জিনিস, একটা ভার্চুয়াল একটা কারেন্সি বলা হয়ে থাকে। তো নেক্সট, ক্যান বিটকয়েন বি কনভার্ট টু ক্যাশ? ক্যান বিটকয়েন বি কনভার্টেড টু ক্যাশ? বিটকয়েন ক্যান be converted to cash. Bitcoin can be exchanged for cash just like an asset. There are numerous cryptocurrency exchanges online where people can do this, but transaction can also be carried out in person or over any communication platform, allowing even small business to accept Bitcoin. There is no official mechanism
mechanism built into Bitcoin to convert any currency. Nothing inherently valuable underpins the Bitcoin networks, but this is true for many of the world's most stable nation currencies since living in the gold standards such as the US dollar and UK pound. What is the purpose of Bitcoin? What is the purpose of Bitcoin? Bitcoin was created as a way for people to send money over the internet. The digital currency was intended to provide an alternative payment system that would operate free of central control but otherwise be used just like traditional কারেন্সি। এখন বলা যাক বিটকয়েনকে আসলে সেফ আর বিটকয়েন সেফ। The cryptography behind Bitcoin is based on the SHA-256 algorithm designed by the US National Security Agency. Cracking is, for all intents and purposes, impossible as there are Bitcoin is held. The cryptography behind Bitcoin is based on the SHA-256 algorithm designed by the US National Security Agency. Cracking is, for all intents and purposes, impossible as there are more possible private key that would have to tested 2256 then there are atoms in the universe estimated to be somewhere between 1078 to 1082. There have been several high profile cause of Bitcoins. High profile case of Bitcoin exchange being hacked and funds being stolen, but this service invariably stores the digital currency on behalf of customer. What was hacked in this case was the website and not the Bitcoin networks. In theory, if the attack could control more than half of all the Bitcoin nodes in existence, then they would create a consensus that they honors all Bitcoins and embed that into the blockchain. But as the number of nodes grow, this becomes less practical. A realistic problem is that Bitcoin operates without any central authority. Because of this, anywhere making an error with a transaction of their wallet has no resource. If any accidentally send Bitcoins to the wrong person or lost your password, there is nobody to turn to. Of course, the eventual arrival of practical quantum computing could break it all. Mass cryptography relies on mathematical calculations that are extremely hard of the current computer to do. But quantum computers work very difficultly and may be able to execute them in a fraction of a second. What is Bitcoin mining? What is Bitcoin mining? Mining is the process that maintains the Bitcoin networks and also how new coins are brought into existence. All transactions are publicly broadcast on the networks, and miner bundles a large collection of transactions together into blocks by completing cryptographic calculations that extremely hard generate by or very easy verify. The masked miner solves that next block broadcast into the networks, and if proven correct added to the blockchain, that miner is rewarded with a amount of newly created bitcoins. তো গাইজ আমরা বুঝতে পারলাম আসলে বিটকয়েনটা কী, আসলে কীভাবে কাজ করে। এটা একটা মেশিন সিস্টেমে কাজ হলো একসময়, আসলে আমরা এটা ডিজিটাল কারেন্সি বলা হয়ে থাকে। তো বিটকয়েন কী এর আমরা অনেক খুব সহজভাবে বুঝতে পারলাম। তো ঠিক আছে বন্ধুরা, ভিডিওটি ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক কমেন্ট করে পাশে থাকবেন। থ্যাংক ইউ।